As Bangladesh is gearing up for elections, the capital city of Dhaka witnessed some anti-government rallies. People are demanding Prime Minister Sheikh Hasina's resignation and called in the capital, Dhaka, demanding her resignation. They want a neutral caretaker government to organize. We begin in Bangladesh, where police are cracking down on anti-government. Meanwhile, fresh clashes broke out in Dhaka as the activists from the main opposition party, Bangladesh Nationalist Party. Will the BNP boycott the next election or run in the next election? Thank you so much, and a very good evening to everyone. I want to make it very clear at the beginning. নতুন করে আরো একটু দুঃসংবাদ হচ্ছে আমাদের সরকারের জন্য। গতকাল দর্শক আপনারা সকলে অবগত আছেন, গতকালকে বিএনপি শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে ছাত্রলীগ ও পুলিশ মিলে বিএনপি নেতাকর্মীদের উপর হামলা করেছে। এসব খবর এখন আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় তোলপাড় সৃষ্টি করে দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বিপক্ষে চলে গেল আন্তর্জাতিক মিডিয়াগুলা। এমনকি বিএনপির পক্ষ নিয়ে যে কথাগুলো বলেছেন সেই ভিডিওটি আমরা দেখব। তার পাশাপাশি দেখতে পারবেন যে আবার জাতিসংঘ প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে কঠিন হুঁশিয়ারি বার্তা দিয়েছেন। এই বিষয়টি নিয়ে আরো কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য রয়েছে এই ভিডিওতে। প্রথমে আমরা দেখে আসবো বাংলাদেশের এসব হামলার বিষয় নিয়ে কি বলছেন আল জাজিরা সাংবাদিক। আল জাজিরা সাংবাদিকের সাথে সরাসরি আলাপ করেছেন রুমিন ফারহানা। রুমিন ফারহানা এই ঘটনা নিয়ে তাদের কাছে কি বিচার দিয়েছেন সেই ভিডিওটি আমরা দেখি। তারপর আমরা জাতিসংঘ থেকে কি বলা হয়েছে সেই ভিডিওটি দেখবো। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ভিডিও, তাই না টেনে দেখবেন। চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথেই থাকবেন। ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে দেখতে থাকুন সম্পূর্ণ ভিডিওটি। She is known as the daughter of democracy to her supporters, an authoritarian to her critics. Bangladesh's Prime Minister Sheikh Hasina has been in and out of power for decades, but tens of thousands of opposition supporters have joined protests in the capital, Dhaka, demanding her resignation. They want a neutral caretaker government to organize the upcoming election. They accuse her governing Awami League party of intimidation and vote rigging in previous elections. Hasina's longtime rival is former Prime Minister Khaleda Zia. She says the government cannot be trusted to oversee a free and fair vote next year. So, what does this mean for democracy in Bangladesh? And what does the future hold for these two leaders who've dominated politics for more than 30 years? We'll get to our guests in a moment. First, though, this report from Victoria Gatenby. Tens of thousands of opposition supporters protest in the capital Dhaka, calling for Prime Minister Sheikh Hasina to resign. We want the fall of this illegitimate government that was elected by a rigged vote. We want to see the people of Bangladesh live in peace, cast their votes safely, cast their votes themselves. Sheikh Hasina is the daughter of Bangladesh's first president. Some accuse her of being an authoritarian, but under her leadership the country has become one of the fastest growing economies in the world. She's alternated power with her main rival Khaleda Zia for more than 3 decades. Zia heads the Bangladesh Nationalist Party, the largest in the opposition coalition. In 2018 she was convicted of corruption charges which she says were politically motivated. She was barred from running in the election later that year. That poll was marred by violence. Sheikh Hasina was declared the winner, but the opposition rejected the results, accusing the government of intimidation and vote rigging. The opposition BNP says the government can't be trusted to run free and fair elections next year either. It's calling for an interim government to be installed, otherwise it says it'll boycott the election. The governing Awami League has rejected such calls. We want to send out a message that there is no alternative to a democratic process other than the rule of law. So in the name of protest, in the name of political program, any kind of acts of terror would not be tolerated. And the rule of law should be established. Security has been stepped up in the capital. The protests are likely to intensify as the election draws closer. Rumin Farhana, will the BNP boycott the next election or run in the next election? Thank you so much, and a very good evening to everyone. I want to make it very clear at the beginning that Bangladesh is no longer a democratic country. And it has become a completely one-party state ruled by one person, and it is her wish what to do and not to do, how to rule the country and how to conduct the election, etc., etc. If you look in 2014 election, you will see the government was formed without getting a single vote because 153 seats went uncontested. If you see 2018, that election is mostly known as the midnight election
people couldn't vote. At that time, the Prime Minister sat with the opposition leaders and members, and she promised, she gave assurance, and she said to keep faith on her, and she promised that she will going to hold a very fair election. And what we see in 2018, the whole election was marred by rigging and violence and whatnot. More than 50 candidates of BNP was physically assaulted. Our activists and members, they were not allowed to participate in the campaign. False cases have been filed against them. Their houses and cars were vandalized and whatnot. There was no level playing field before the election. So how can we trust on what government party is saying that this time the election will be free and fair? Today I saw a small report in Al Jazeera just a quick regarding pause. Bangladesh. Rumin, there are a lot of accusations there, and Salim, rest assured you will get a chance to you'll get a chance to respond to those, of course. But Rumin, there is a question here. Will the BNP run in the election or boycott the election? You haven't told us. Very clearly, we are ready to run the election, provided the government step down and hand over the power to a neutral caretaker government. Because the history shows that only 4 elections were accepted by every single party of this country, and those all 4 were conducted under a caretaker, neutral caretaker government. আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একটা কথা আছে, কোনো স্পেসিফিক ব্যক্তির বক্তব্য সরকারের বক্তব্য না, যদি তিনি দায়িত্বশীল কোনো ব্যক্তি না হন সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টের সাথে। ফর এক্সাম্পল, প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ সম্পর্কে যদি আমাদের দেশের ধরেন XYZ একজন এমপি কথা বলেন, ডাজেন্ট ফ্যাক্ট, বাট আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী যদি কোনো বিবৃতি দেন, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তিনি যদি কোনো বিবৃতি দেন, সরকার প্রধান তিনি যদি কোনো বিবৃতি দেন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তারা যদি কোনো বিবৃতি দেয়, দেন এটা আমলে নেওয়ার যোগ্য। দর্শক, নতুন করে আরও একটু দুঃসংবাদ হচ্ছে আমাদের সরকারের জন্য। গতকালকে আপনারা দেখেছেন 14 জন মার্কিন কংগ্রেসম্যান, যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসম্যান মিনস হচ্ছে আপনার যারা এমপি, যুক্তরাষ্ট্রের এমপিদেরকে কংগ্রেসম্যান বলা হয়, পার্লামেন্টেরিয়ান মানে তাদের কংগ্রেস যেটা, সেখানে কি বলে যে রিপাবলিকান পার্টি ডোনাল্ড ট্রাম্পের আর ডেমোক্রেট পার্টি হচ্ছে আপনার কি বলা হয় যে বাইডেনের। এখন এই 14 জন বেসিক্যালি কি ডোনাল্ড ট্রাম্পের ফ্যান ফলোয়ার, মানে তার দলের এমপি নাকি বাইডেনের দলের এমপি, আমি আসলে এই বিষয়টা এখনো নিশ্চিত হতে পারিনি। তবে গতকালকে থেকে জাতিসংঘের মাধ্যমে যেই বিষয়গুলো চিঠিতে আসছে, এর মাঝখানে নতুন আরও একটা বিষয় সামনে আসলো। ইতিমধ্যে আপনারা জানেন যে জাতিসংঘের অধীনে বাংলাদেশে নির্বাচন করানোর জন্য প্রয়োজনে শান্তিরক্ষী প্রেরণ করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের যিনি মার্কিন রাষ্ট্রদূত আছেন, জাতিসংঘে নিযুক্ত লিন্ডা টমাস গ্রিনফিল্ডকে তারা চিঠি দিয়েছেন। সেই চিঠিতে এবার নতুন করে আপনার কংগ্রেসম্যান বব গুটের একটা টুইট নিয়ে এই মুহূর্তে চলছে আলোচনা। আপনার বাংলাদেশে বিরোধী দল এবং মতের মানুষদের বিরুদ্ধে সরকারের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের বিষয়ে জাতিসংঘের তদন্ত চেয়েছেন এই যুক্তরাষ্ট্রের 14 জন মার্কিন এমপি। আপনার বব গুড বলছেন, বাংলাদেশে শান্তিপূর্ণ সমাবেশের বিরুদ্ধে সরকারের সহিংস কর্মকাণ্ডে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন আপনার তারা, আর যার কারণে জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতকে চিঠিটি লিখেছেন। টুইটে তিনি বলছেন, একটি অবাধ এবং সুষ্ঠু নির্বাচন পাওয়া বাংলাদেশের নাগরিকদের অধিকার। সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী, সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখলেন। এই ভিডিও সম্পর্কে অবশ্যই আপনার মূল্যবান মতামত কমেন্টে জানাবেন। দর্শক, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের রাজনীতি। একের পর এক সমাবেশ করছে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, এমনকি পাল্টাপাল্টি কর্মসূচির মাঝে সংঘর্ষ দাওয়া পাল্টা দেওয়া হচ্ছে। পুলিশ বিএনপি সংঘর্ষ হয়েছে গতকালকে যে সংঘর্ষ হয়েছে এটি কিন্তু পুরো বিশ্বকে কাঁপিয়ে দিয়েছে। এমনকি আন্তর্জাতিক মিডিয়াও কিন্তু এসব খবরগুলা প্রকাশ করছে। সরাসরি আপনারা এই ভিডিওতে দেখেছেন যে কিভাবে তারা এসব নিউজগুলা প্রকাশ করছে। এমনকি আন্তর্জাতিক মিডিয়া আল জাজিরা সাথে সাক্ষাৎকারে কথা বলেছেন রুমিন ফারহানা যে বক্তব্য দিয়েছেন সেটিও আপনারা দেখেছেন। তার পাশাপাশি দেখেছেন যে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাংলাদেশের জাতিসংঘের অধীনে চায় মার্কিন কংগ্রেসম্যানের যে বার্তাগুলো দিয়েছেন সেটিও আপনারা দেখেছেন। এসব বিষয় নিয়ে কি আপনার মতামত কমেন্টে জানাতে বলবেন না। পরবর্তী এরকম আপডেট পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে শেয়ার করে দিবেন।